Hi kids, how are you? I am Mrs. Salma from Shine India School. Today we are going to learn two-letter words with a sound. Okay? ఇంతకుముందు మనము ఆ సౌండ్తో నేర్చుకున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ సౌండ్తో నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, బిగినింగ్ ఏ సౌండ్ ఉంటుంది, తర్వాత కాన్సోనెంట్స్ జాయిన్ అవుతాయి. కమ్ ఆన్, లుక్ హియర్. రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ చిల్డ్రన్. A B ebb. A B ebb. A K egg. Next A D ed. ఇక్కడ పిల్లలు ఏ అంటారు, అవాయిడ్ చేయాలి, అది లాంగ్ ఏ సౌండ్ అవుతుంది. సో బీ కేర్ఫుల్ హియర్. A F F. A G egg. Next A J edge. A K egg. Repeat children. A L L. A M M. Next A N N. A P F. ఆ అంటారు పిల్లలు. ఆ సౌండ్కి ఏ సౌండ్కి చాలామంది పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. 90% చిల్డ్రన్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ దీస్ టూ సౌండ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ వెన్ దే ఆర్ ప్రొనౌన్సింగ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ దెమ్ ఇమీడియట్లీ వెన్ ఇఫ్ దే ప్రొనౌన్స్ రాంగ్. ఓకే, ఈ కానీ ఏ కానీ ఇలా చెప్తూ ఉంటే మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ఆ కూడా అని అంటారు కొంతమంది పిల్లలు. సో ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ ర్ ఎర్. A S S. A T et. Next A X X. A Z S. Like this you have to give them practice number of times. Okay, then they will become perfect. కొద్దిగా టైం పడుతుంది రావడానికి. ఓకే, చిన్నగా వస్తాయి. బై హ్యాడ్ అయితే చేయకూడదు. కంపల్సరీగా ఫోనిక్ సౌండ్స్ మెథడే ఫాలో అయితే మీకు రిజల్ట్ త్వరగా ఉంటుంది. ఏ వర్డ్ అయినా చదవడానికి వీలవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్లా చెప్పొద్దండి. ఈ బి ఎబ్ ఇట్లా చెప్పొద్దు అస్సలకి. ఓకే, ఈ లాంగ్ ప్రాసెస్ చాలా టైం పడుతుంది ఇలా నేర్చుకోవడానికి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద న్యాచురల్ మెథడ్. సో ఫాలో దిస్ వన్. ఐ హోప్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ విల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ప్రిపేర్ యువర్ చైల్డ్. థ్యాంక్ యూ.